need to have our morning conversation. There is this perception, and I don't know if it's a perception or it's real, that life outside Kenya is perfect. We're talking about it earlier. Donald Trump is now giving Kenyans money to self-deport, and none of them are taking it up. Hey. What is crazy is the number of Kenyans who are dying and itching for the chance to leave this country. Where are you going? Would you leave this country? Immediately. If I was to offer you a visa to any country, where would you go? UK. To do what in the UK? Britain. Vitu ni mingi. Kama nini? Naweza kufanya kazi huko kwa shule. Librarian. Naweza kufanya kwa circus. As what? Naweza fanya kwa stadium. Chelsea. Kazi ni mingi. Si wewe ulikuwa unaendesha lori na ni wewe huyu hapa. Hata hiyo lori naweza endesha. Paka Luton. Oh my God. Wacha tufike kwanza. Wacha kudiscourage do you watu. know how difficult life is out there? Wacha tufike. I was seeing some of the applications Kenya have made for jobs in Iraq. What the hell is there in Iraq? Hata Serbia. If I was to offer you a visa to any country in this world, where would you go? And why? You know the first thing you guys don't understand, and trust me, I'm speaking from experience, Molemu, is that number one, you're a third-class citizen. Meaning, first of all, there's the Muzungus, ambayo wanajipenda. Then there are the black people in that country who also hate you. You've got no idea what you were dreaming of. Be careful what you wish for. Have you ever been called a nigger to your face and there's no way you can take that person and nothing you can say? Nigga bora nalipwa no munite vile hata silikuwa naitwa Kidhandolo and I'm still here. What is Kidhandolo? A gizzard. I used to be called a gizzard. Who called you a gizzard? There's another fellow called Ramisi alikuwa ananiita gizzard na ikakwama. He was your employer? Hapana, tulikuwa tunasoma na. Me, I'm talking about your employer. Disparaging you and there's no way you can take him. Aniite nigga vile anataka bora nilipe. Kwani Wahindi wanaambiaga watu waje hapa industry area? Hai. Wanaambiaga hai unatukana kwa mpaka unasai. Hapa. Na pana iko akili wewe. Tangalia toa kuna yote. Workshop yabo hivi. Hapa unatukana kwa na unanganga. So let me ask you, where do you want to go? And to do what? I know everything is vanity, lakini wacha tupatiwe hiyo vanity kwanza. Wacha tufike. Wala wajaienda, wacha waende. Wacha waende. Do you know many Africans are trying to find their way to Kenya? I know very many Africans are trying to find themselves. Pale Gibraltar inaitwaje hiyo mahali wanavukia na boat? It's called the Straits of Gibraltar. Wanaenda huko na boat huko wanakufia huko kwa maji hapa. Don't joke. What are you going there to do? Wacha watu waende. Do you know the job scam is worth 22 billion? 22 billion. Where are you going? Okay, let me just throw the question to you this morning, and then I'll try and convince you otherwise. Give me a call on 0711046105. If I was to offer you a visa to any country in the world, where would you go and why? There's a friend of mine alienda Afghanistan. To fight with Americans? Alikuwa na fuel hizo ndege. Ako na pesa mingi sana. Kwanza mali kuna shida hapo ndio unafaa uende. Hapo ndio opportunity. Iraq. Hapo. Ingia hapo sasa hapo. Classic 105 Kenya or it's Maine Kigeni. Hashtag is Maine Kingangi. Where would you go? Ulirudi and huko. Why? Ulirudi huko kufanya nini? Because life is much better here. Once you figure it out, it's much better here. Uza hiyo nyumba iko Miami basi tukana hapa tupambane. Niko na plot Mboni naweza kugawia.
0711-046-105 is my number. I've got visas to any country on earth here in studio. Where do you want to go and why? Talk to me. Talking about getting out of this country. I've got a visa for any country on earth here in studio. Where do you want to go and why? No, why? Molimu just wants to go to the UK. He thinks he's going to go to Chelsea every day. And watch match live. Do you know how expensive those tickets are? Naekelea live nikiona. Beti naungua nikiona live. Do you know how expensive those tickets are? Sio lazima nikaa hapa mbele. Shuko juu. Rafters. Do you know how expensive those tickets are? You think I'm just going to go to the UK and walk into Stamford Bridge like that? Aki, the things I'm seeing here next. Governor Kauo, good morning, saying Nevada, Las Vegas, that's my all-time dream state. The weather, infrastructure, terrain, and the beauties, everything. Huko lazima nifike. Governor Kauho, do you know Las Vegas is in a desert? It's in a desert. Las Vegas? Yes, it's in a desert. Tutakaa huko. Wacha kumudiscourage. Where are you going? Do you know Africans are selling their children to come to Kenya? Seriously. Dr. John Daiga, you're saying you want to go where? Kuwait. Kuwait to do what? Lucy Paul, you're saying nitaenda hiyo USA ya Trump. Why? Itajulia mbele. Bora I'm out of this shoe throwing country. Guy. At Africans are selling their children wakuja Kenya. Yes. Nairobi. Yes. Wajua hii expressway inadanganya watu sana. Wanafaa waoneshe picha ya hizi gari ziko hapa chini vile pia wengine wanapambana. Do you know the way you're saying the express inawadanganya? Hivyo ndivyo mnadanganya na Tower of London and Stamford Bridge. Wanafaa waonyeshe hapo chini ile selasi. Booster Steve, you're saying minor. This is my proof. By the way, you've sent me a letter here to the US Embassy. Anaenda. Though I was not selected for a green card, I'm sure I'm not alone and we are tired of living in Kenya. Why? Mimi kwanza hako kakaratasi ka pink unapeagwa pale embassy ka rejection. Unajua hata unachukulia kama tatu mbali sana. It's pink. Kana kwa hujaipewa wewe hujaikatazwa. Kuna kapepa unapeagwa haki ya nani? Na unaoja gigiri kuna kuanga na baridi. Unatoka hapo umetoa shati. Ni joto ile unasikia. Na unajua ukienda kuchukua visa, mtu ambianagi unaendaga peke yako ndio ukinyimwa. Ukuje hiyo uchungu. Ukuje ukisikia ndani ya roho. Unatembea mpaka Karura unapita. Let me ask you, Kejas, kuja kuchukulia gari. Where are we going? Hello. My brother Maina and Kenyan. Good morning. Morning to you. I'm Kevo from Kibera. Yes. Kwa nini unaachilia opportunity mingi hivi unarudi kukaa na sisi Kenya tukihangaika hapa tukikula shida na wewe? Wewe ungependa kwenda wapi, Kevo? Mimi saa hii nikatoa nafasi. Tanzania ama Kongo naenda kabisa. Unaona Kongo hapo mahali shida iko saa hii. Kongo. Huko mimi najua nikienda na kuwa tajiri. Nani alikuambia utakuwa tajiri? Huko hata mtu wa hapo 76 kama uliwacha 76 huko ni mwalimu mkubwa sana. You can speak English. Congo, So who told you Congo is where you need to be? Ama you're just imagining? Huko ndio mimi naona nafana huko. Achana hapa. Ama Tanzania kwa hizo nchi mbili niende suluhu asuhishe maneno yangu. Hii Kenya hii, alafu wewe unapewa passport uko nazo mingi, alafu unafuri Kenya. Ya nini kufanya nini? Kubaki unafanya nini hapa? Hivi sasa hivi kapewa opportunity hizi nimeenda hata uwezi kuniona nikirudi nyuma. Nachukua familia hata mtu akaniambia tu sasa hivi mimi nakubeba na kupeleka. Mimi naenda kabisa sirudi nyuma na siangalii nyuma. Mimi mpaki mkihangaika na Kinyanyi hapo. Mkipigia kelele hapo hiyo na mimi kama nimeenda. Haya. Asante. Where are you going? Seriously?
Do you know you do not know what you've got until you don't have it anymore? I have lived in these countries. I have been discriminated against. Uliitwa niga ukatoka. Niga ni kitu ya kufanya mtu atoke. You can call me all you want. Just give me my dollar. That's all. Do you know you don't know what it feels like until a mzungu calls you a nigger to your face? Eh? Hey, guy. Walikuita niga? Yes. Eh? Hata mimi naweza muita niga. Oh my God. Ebu call me. What the hell? Feel good as the day passes by. Classic 105. Good times and great hits. So we're talking about you being able to relocate from Kenya. If I was to give you a visa to any country on earth, where would you go? Mwalimu, it's just England. What is it about Kenyans and the UK? First of all, in the UK, it rains every day. The weather is horrible. The people are very nice, but the weather is horrible. It rains in the winter, it rains in the summer, it rains in the Where would you want to go there? By then nilikuwa na dream ya kuwa mzungu. Tuzae tu zebra. Oh my God, Kegagi. You know, you Kegagi, I think if you are reincarnated in New York, you'd be a very happy man. Kabisa. London, Central London. Central London. Karibu na Buckingham Palace. 10 Down Street. Downing Street. 10 Down Street. By the way, do you... if you knew the weather there. Kwani hakuna jacket? You know you are speaking ni kama hakuna Wakenya wako huko. Oh my God. Wamejaa hapo East London. You know you don't know what you've got until you lose it. Nipatie visa kwanza, alafu tuongee nikirudi. Hello. Maina. Morning. Morning, mimi nataka kwenda Israeli. Kufanya nini Israel? Sijui kama wajukuu wa Abrahamu, Musa, Elijah bado wako. Wako. Niende nione, labda nyota yangu huko ndio ilipotelea. Iko hapo. Kwa hiyo ukuta. Kwa sababu haya maisha ambayo naishi Kenya, ni kama nyota yangu ilipita ikaenda Israeli. Niende kuitafuta. Iko kuna mahali ukuta watu wanaekaga tu prayer. Enda huko. The Wailing Wall. Na shamba la Edeni liko upande gani? Hiyo iko Iraq ama ni Syria? Iko Iraq hiyo. Mimi natamani kwenda Israeli. Nipatie hiyo visa niende Israeli, at least nitafute wajukuu wa Abrahamu. Alafu wa Elijah, wa Musa. Waniweka kwa maombi kwa sababu hii nyota yangu mimi naona ilipotea kabisa. Na sioni kama naweza ipata mahali nyingine Afrika isipokuwa Israeli tu. Oh my God. Wewe umechoka na kukaa Kenya? Nimechoka na kukaa Kenya. Nataka tu mahali ambapo tunaweza enda kwa maombi tubahatishe tuone kama hizo chapati zinaweza teremuka kama zile Mungu aliteremshia wana wa Israeli. Na samaki bure. Oh my God. Anza na Kenya Israel hapa Machakos. Hiyo ya Machakos hapana. Mimi nataka Israeli yenyewe original, chapati ziteremuke free. Na samaki. Maana chapati 10, samaki 5, tunakula watu 10,000 na tunakaa tunaomba tu. Na wajukuu wa Abrahamu na Elijah. wewe. Oh my God, I swear dreams are valid. Maina, nitengeneze hiyo mpango tafadhali. Aya, sawa. Huyo ako in a very different world. Oh my God, I Anafikiri swear. ataenda hivi aone sister Yesu. Atiangalia pige kona aone sister ya Yesu. Ndio. Aone mabibi wa Solomon wale walibaki. Oh my God, what is this? Who have the final word tafadhali? It's all about getting out of this country. Where are you going? Seriously, you end happy? As for the previous caller, he wants to go and meet wajukuu wa Abraham. What the hell? If only you knew. That's what I'm saying. If only you knew. Have the final word. Hello? How are you? I'm fine, thank you. If given a chance, I would go anywhere else apart from Kenya. Nitoke Kenya.
When you say anywhere else, where? Give me a country. Hata Saudi nikakuwa slave huko. Wapi Saudi? I'm okay. Unataka kwenda Saudi Arabia? Because I would rather be a slave in another country than be in a country free, but you're only free, but you can't even eat well. Wow. See, in Kenya you have to work for 30 days and get 7,000, Sasa huko ukiwa Saudi unaitwa kelba, hiyo ni umbwa, unaitwa vibara, hiyo ni takataka, na unalipwa 30k. Which one is better? Compare. Wakuita vile atakuita. Hapa ni gonge. Hata mtoto anakuita umbwa na ni mtoto wa 3 years and you can do nothing, but you're getting paid good money. Look, Maina is saying Kenya is good because he has a good and job. Wow. And okay, sorry, Maina, Kenya is not bad. Do you know why? Yeah. You're saying Burundis have left their country and come to Kenya? Ati? Si wameacha country zao wamekuja Kenya. Yes. It is, I want to tell you it simply, like those in marriage want to go out, Yeah. Na wenye hawajaoleka wanataka kuoleka. That is the same. Mwenye ako Burundi anatoka kwa wanakuja Kenya, na sisi tunatamani kwenda country yao. It is hakuna mali pazuri, lakini you'd rather be a slave in Saudi and not be free in Kenya. So if I was to give you a visa to any country, where would you go? Saudi. Saudi Arabia? Yes. Where they beat women and enslave you? You cannot be beaten without doing anything. Huh? You cannot be beaten having not done anything. Hey. Okay, I hear you. But you see, unachapwa na unalipwa, si ndio? Sana. Si hata huyo hata mwenye aligongana na kiatu cha nafaa alipe basi. Hey. Okay. Asante.